Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridharidhari Gopi Janaballabha Giridharidhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballabha Giridharidhari Gopi Janaballabha Giridharidhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Jai Jaya Prabhupada. Gaur Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Ashtatara Sata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Nityalila Pravishta Om Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Shiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamkund Radha Kund Giri Govardhan Ki. Vrindavan Mayapur Dham Ki. Ganga Mae Yamuna Mae Ki. Tosi Maharani Bhakti Devi Ki.
Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories Shri Guru Shri Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadizat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nesta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Shrimad-bhagavatam, Canto 10, Chapter number 27, entitled Lord Indra and Surabhi Offer Prayers. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, песнь 10, глава 27, которая называется «Индра и Сурабхи возносят молитвы». Text number 17. И текст 17. Gamyatam shakra badram va kriyatam me nushasanam stiyatam swadikareshu yukterva stambhavarjitai Gamyatam Chakrabhadram va Kriyatam me nushasanam Stiyatam swadikareshu Yukterva stambhavarjitai Gamyatam Chakrabhadram va Kriyatam menushasanam Stiyatam swadikareshu Yukterva stambhavarjitai Gamyatam Chakrabhadram va Kriyatam menushasanam Sthiyatam svadhikareshu Yuktairvakstam bhavarjitah Gamyatam Chakrabhadram va Kriyatam menushasanam Sthiyatam svadhikareshu
युक्तैर्वक्स्तम्भवर्जितैः Гамьятам шакрабхадрам ва. Криятам менушасанам. Схиятам свадхикаришу. Юктарвастам хаваджита. Гамьятам шакрабхадрам ва. Криятам менушасанам. Схиятам свадхикаришу. Юктайрвакстам хаварчитай. Kriyatam menushasanam. Sthiyatam svadhikareshu. Yuktaiva-stambhavarjitai. Gamyatam, Гамьятам. you may go. Можете идти. Shatra, Шакра. O Indra. Индра. Badram, Бадрам. good fortune. Удачи. Va, Ва. unto you. Вам. Kriyatam, Криятам. you should execute Вы должны выполнять me, my, мою Anushasanam, анушасанам order. волю. Stiyatam, Сиятам. you may remain. Можете оставаться Swa, in your own. своими Adhikareshu, адхикаришу responsibilities. обязанностями. Yuktai, Юктай. soberly engaged. Занятые. Va, Ва. you. Вы. Stamba, Стамба. false pride. От гордыни. Varjitai, Варджитай. devoid of. Свободные. Translation. Indra, you may now go, execute my order, and remain in your appointed position as king of heaven. But be sober, without false pride. Перевод. А теперь, Индра, можете идти. Выполняйте мою волю и оставайтесь царем Небесного Царства, но не гордитесь этим. Purport. Lord Krishna here addresses Indra in the plural form, va, because this grave instruction was meant to be a lesson for all the demigods. Комментарий. Здесь Господь Кришна обращается к Индре, употребляя множественное число «вы», «ва», поскольку наставление предназначено не только для него, но и для всех полубогов. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Krishna is giving instructions to Indra after Indra had committed his most heinous act of trying to annihilate Vrindavan and all the people of Vrindavan and all the cows of Vrindavan. И здесь Кришна дает наставление Индре после того, как Индра совершил ужасный поступок, попытавшись уничтожить всех жителей Вриндавана, пастухов и коров. So Indra felt very ashamed after performing that activity, and he's come before Lord Krishna in a humble mood to offer prayers. И Индра устыдился этого проступка и в смиренном состоянии ума пришел к Кришне. He was advised to bring Surabhi with him because if he went on his own, Lord Krishna would probably just have ignored him totally. И ему посоветовали прийти с коровой Сурабхи, потому что если бы он пришел сам, то Кришна, скорее всего, ее бы просто проигнорировал. But Surabhi is very dear to Lord Krishna, and because Surabhi had come with Indra, so Lord Krishna heard Indra's prayers. И Господь Кришна, Сурабхи очень дорога Господу Кришне, и поэтому, так как Господь Индра пришел с ней, то Господь Кришна выслушал Индру. So Lord Krishna is replying to Indra after hearing his prayers, and he's telling Indra, well, first of all, you could see he's offering blessings to him. И выслушав молитвы Индры, Кришна отвечает ему. Bhadram te, right? He's offering, and he's telling him, go back, you keep your position as the king of heaven, go back, but just be humble. И он вначале благословил его, а потом сказал: возвращайся в райское царство, исполняй свои обязанности, но будь смиренным. Give up your false pride, because that is the great enemy. Откажись от своей ложной гордости, потому что это является величайшим врагом. In the 16th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna has described the divine and the demoniac qualities. И в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна описал божественные и демонические качества. So Lord Krishna has listed 6 different qualities, which are the demonic qualities. И Кришна упоминает 6 демонических качеств. 6, да. Pride, arrogance, conceit, illusion, anger, harshness, and ignorance. Это гордость, высокомерие, иллюзия, Pride, гордость, arrogance, гнев, and conceit. conceit. Conceit, no? Anger, Гнев, harshness, суровая, жестокость, ignorance. невежество. Right? These are the 6 И вот эти qualities 6 which качеств, Lord Krishna describes as being the epitome of the demonic nature. которые являются олицетворением демонической природы. And the very first one is what's really being stressed here by Lord Krishna today in his instructions to Indra, this pride. И самое первое, и то, которое подчеркивает, о чем говорит здесь Кришна в своих наставлениях Индре, это гордость. It's the most foolish thing to be proud of our existence in this material world. И это самая большая глупость, чтобы чем-то гордиться, каким-то положением в этом материальном мире. Here we are in the prison house, the illusion, the world of illusion. We're in this prison house, but we're so proud. We're thinking, I'm very wonderful. И мы находимся в этой тюрьме, в этой иллюзии, и мы, сидя в этой тюрьме, думаем: о, я такой замечательный.
what to think of our position. Of course, Indra, he was in a much greater position than our position. Indra was not only a demigod, but he was the king of the demigods, the king of heaven. So he had a really big position. И что же говорить, если говорить о нас, то Индра занимал намного более высокое положение. Он был не просто полубогом, он был повелителем, царем всех полубогов, царем рая. And we know Indra is surrounded by so much opulence, the heavenly planets, there's a lot of opulence there. And the women are very, very beautiful. И Индра окружен огромными богатствами на райских планетах, и он окружен очень красивыми женщинами. They make the most beautiful women here look just like frogs. И говорится, что по сравнению с небесными красавицами, самые красивые женщины Земли подобны лягушкам. But Indra is told, give up pride. Но Индре было посоветовано, оставь гордость. Certainly, it's very dangerous to get position, to get opulence. It's a very dangerous thing. И поэтому обретение богатства или положения является очень опасным. We have seen in our Krishna consciousness movement, many people, they get position, not only people like sannyasis, but GBC, temple presidents, whatever position, we become proud, we become infatuated, we think, oh, I'm so great. И даже в нашем движении сознания Кришны мы видим, что люди, обретающие какое-то положение и власть, и это мы не говорим не только о саньясе, GBC, президенты храма, и когда человек занимает такое положение, начинает думать, о, я такой замечательный. Now I'm so important, I've made it, I really got position, everybody is respecting me. И я такой важный, наконец-то я этого добился, и все должны выражать мне почтение. Even sometimes you put a Brahmin thread on people, and they become proud. Now I'm a Brahmin. Иногда мы даем людям браманический шнур, они начинают гордиться. О, наконец-то я браман. Actually, the Brahmin thread is not given to let a person think he's better than others, but it's given to remind him that he's a servant. He's taken mercy from a spiritual teacher. На самом деле, браманский шнур дается не для того, чтобы считать себя лучше других. На самом деле, браманический шнур – это показывает человеку, что он должен быть слугой всех, и что он обрел милость духовного учителя. The sacred thread is a sign that he has received some blessings from a spiritual master. И священный шнур является атрибутом, показателем того, что человек получил благословение духовного учителя. And similarly, the sannyasi is given the danda. He's given the sannyasi rod to carry. And that danda can become simply a burden for someone who is not in proper knowledge. И точно так же саньяси данда, она тоже несет смысл, но и она может стать просто бременем для того, кто не обладает правильным знанием. Danda can also mean punishment. Потому что данда, другое значение этого слова, это наказание. And sometimes Prabhupada would say like that when he gave sannyas to some devotees in the beginning of our Krishna consciousness movement. He awarded sannyas to some devotees and he told them, this is your punishment. Иногда Шрила Прабхупада в самом начале нашего движения, когда он кому-то давал саньясу, говорил, это твое наказание. Now you have to go and preach. Теперь ты должен уйти и проповедовать. Prabhupada sent them out. He didn't tell them to go to the temples. He said, go out, go and make temples, make new devotees, start from scratch. И Прабхупада отсылал их, он не говорил просто посетитесь в храме, он говорил, нет, идите, проповедуйте, постройте новые храмы, начните все с нуля. That's the real meaning of sannyas. Just like Srila Prabhupada went to America. Yeah. No devotees, no temples. Prabhupada went there. И это истинное значение саньяса. И мы видим, как Шрила Прабхупада поехал в Америку, никаких преданных, никаких храмов там не было. Sometimes, in our movement, sometimes people are given sannyas and they simply make a business to go around
different temples and simply enjoy a banquet. И иногда люди получают саньясу и просто ездят из храма в храм, наслаждаясь банкетом. Simply, go to and the temples are there. They've got so many devotees. They're all waiting to serve you, and they bring you so many dishes and different foodstuffs and things. И много храмов, в храмах много преданных, и они служат вам, они вкусные блюда всякие готовят, и разными другими способами вас радуют. But actually, sannyas is meant to go out to preach where there are no devotees. Но на самом деле саньяса предназначен для того, чтобы проповедовать там, где нет преданных. To create a new field for preaching. Чтобы создавать новое поле для проповеди. To go and make propaganda and let people know about Krishna, people who never heard about Krishna, where there were no devotees, where there was no Sankirtan or book distribution, to go there and give Krishna consciousness. Чтобы проповедовать там, где нет никаких преданных, нет никакой санкиртаны, где люди никогда не слышали от Кришны, и сделать там, чтобы люди услышали осознание Кришны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sent some of his disciples to Europe in the 1930s to try to establish Krishna consciousness in Europe. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаду он послал в 30-х годах прошлого века, он послал своих учеников в Европу, чтобы они там начали сознание Кришны. And his instruction to them was, he said that the most important thing is to remember Lord Chaitanya's instruction given in the Shikshastikam, Trinada pi sunichena taror api sahishnuna amanena manadena kirtanaya sadahari. И он сказал, что важно помнить самое главное наставление Господа Шри Чайтаньи, которое он дал в 3 стихе Шикшаштаки. Because to go out to preach in a new field where there are no devotees, where people don't know the culture, you have to really be humble. Потому что проповедовать на новом поле, там, где нет преданных, где люди не знают культуры, там нужно быть очень смиренным. You come in India, everybody knows the culture, they will offer respect to you. Если вы приезжаете в Индии все знают культуру, и все будут выражать вам почтение. But you go to a country where there is no Krishna consciousness. Но если вы поедете в страну, где нет сознания Кришны, you really have to take the straw between the teeth, and you have to offer all respect to others. Там по-настоящему нужно со смирением зажать травинку между зубами и проявлять полное почтение другим. So Lord Krishna is telling Indra, give up, don't become proud. Just remember what is actually your position. You are simply the servant. И Кришна говорит здесь Индре: Индра, не гордись и всегда помни о своем истинном положении, что ты слуга. In the English language, there's a common saying. We say, even a pauper is proud of their penny. A pauper means a very poor person. They're proud, they have 1 penny. 1 penny is the smallest currency, it's a tiny fraction of 1 pound. So they have 1 penny, and the pauper thinks, I'm very rich, I have a penny. И на английском есть поговорка, что даже бедняк гордится своей копейкой. И вот у него есть эта копейка, и он думает: о, я очень богатый. This is our ignorance. We have so little, but we're so proud. In ISKCON, we often see somebody's very puffed up. И в этом наша иллюзия, что у нас так мало чего есть, а мы постоянно гордимся. И в ISKCON мы видим, когда кто-то очень гордый. Just like when you cook chapati or puri, they blow up, right? И вы знаете, когда готовите чапати или пури, они раздуваются. If you're a good cook anyway, if you know how to cook nicely, the puri or the chapati will blow up, it will expand, will be puffed up. Если вы хороший повар, то вы знаете, как готовить чапати или пури, чтобы они раздувались. So it's very good for the puri and the chapati to puff up. It means that's cooked properly. И вот это там игра слов, раздуваться и на английском и гордиться — это одно и то же. И для пури это хорошо.
But if a person is puffed up, Но если, it's not good. но если человек так раздувается, то это не очень хорошо. Prabhupada would tell the story about the frog in the well, and another creature had come and said, "Oh, I went to the ocean and I saw the ocean." And the frog in the well was asking, "How big is the ocean? Is it twice as big as my well?" И Прабхупада часто рассказывал эту историю про лягушку, которая жила в колодце, и другое живое существо присело на край колодца и начало рассказывать про океан. И лягушка спросила, ну какой твой океан большой? And the frog puffed itself up. Как мой колодец, и лягушка начала раздуваться. And they said, "No, ocean much bigger than your well." "What? Is it 4 times as big as my well?" And it puffed up again. И ему сказали, да нет, океан намного больше твоего колодца. Он такой, ну-ка, насколько? В 4 раза больше колодца. Он опять начал раздуваться. No, much bigger than your well. Нет, намного больше твоего колодца. Is it 6 times as big as my well? И лягушка сказала, он в 6 раз больше моего колодца. And the frog puffed up and exploded. И лягушка начала опять раздуваться и разорвалась. So that's what happens. We say pride comes before the fall. И поэтому мы говорим, что гордость приходит перед падением. We become proud, the next thing, boom. Если мы возгордились, на следующий день все. We fall down into the lowest condition of ignorance. Мы падаем в самое низкое положение невежества. Therefore, we see in the first canto of Shrimad-bhagavatam, when Maharaj Parikshit was dealing with the personality of Kali, he told the personality of Kali that you can only stay wherever there is meat eating, intoxication, gambling, or illicit connection with the other sex. И мы видим это, то, как поступил Махараджа Парикшит, встретив олицетворенного Кали. И он сказал, что ты можешь жить там, где употребляют мясо, употребляют интоксикации и занимаются незаконными половыми отношениями. But the personality of Kali said, then I'll have nowhere to stay, because your kingdom, you're governing so carefully, you don't allow any of this in your kingdom, so I have nowhere to stay. И тогда олицетворение Кали сказал, ну так мне негде тогда жить, потому что ты так хорошо управляешь своим государством, что там таких мест нет. So because the personality of Kali had surrendered to Maharaj Parikshit gave further concession. И так как олицетворение Кали предался Махараджа Парикшиту, то Махараджа Парикшит добавил к этому кое-что. And he said, you can stay wherever there is hoarding of gold. И он тогда сказал ему, что ты можешь оставаться там, где копят золото. Because wherever there is hoarding of gold, then the other irreligious principles will come. Потому что там, где есть золото, проявляются другие принципы безбожия. We see the people who have all the money, they're fond of intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex. И потому что люди, у которых есть богатство, они заняты интоксикациями, незаконными половыми отношениями и азартными играми. They're proud. They're thinking, I'm wealthy, I'm a rich man, I can afford to eat meat. These people who are vegetarian, they have no money to eat meat. И богатый человек, он с гордостью думает, я же богатый, я могу себе позволить есть мясо. Это эти вегетарианцы, они просто бедняки, поэтому на мясо у них денег нет. I have money. I don't need just one wife. I can keep many women. I can support them all. I'm rich. У меня много денег, я не только одну жену могу содержать, у меня может быть много женщин, я богат. And I can take intoxication, I can gamble, I have the money, why not? Let me enjoy. И я могу употреблять интоксикации, играть в азартные игры, у меня есть деньги, я наслажусь жизнью. So this is the nature of pride, that it is the most deadly thing. It completely ruins a person. И вот это такова природа гордости, это очень ужасная вещь, она полностью разрушает личность. All the good qualities are destroyed when we become proud. И все хорошие качества разрушаются, когда мы начинаем гордиться. We should understand how insignificant we are and how fallen we are.
Мы должны понять, насколько мы незначительны и насколько мы падшие. We're certainly insignificant. There's so many people on the planet. We're just one tiny person. We're very insignificant. И мы настолько незначительны. Представьте, сколько людей живет на этой планете, а мы всего лишь один из них. Мы настолько незначительны. And we're very fallen because we've taken our birth in this material world. И мы очень падшие, потому что мы приняли рождение в этом материальном мире. It means we have no real love for Krishna. If we had love for Krishna, why would we have taken our birth in this world? И это значит, что у нас нет никакой любви к Кришне, потому что если бы она была, то зачем бы мы здесь родились? We have to come to understand our actual position. Мы должны прийти к пониманию нашего истинного положения. Therefore, where there is an awakening of Krishna consciousness, one will develop humility. Поэтому при пробуждении сознания Кришны человек развивает в себе смирение. In 13th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the qualities of one in knowledge. And the very first qualities he mentions are amanidvam adamvitvam, humility and pridelessness. И поэтому в 13 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна описывает знания, первые два качества — это смирение и отсутствие гордости. So giving up pride, that is the sign of a person actually having knowledge. И что если человек оставил гордыню, это значит, что человек по-настоящему обрел знания. And the sign of ignorance is we're thinking, I'm the doer, I'm great, I'm the greatest. И признак невежества — это думать, что я действующий, я величайший, я великий. Further on in the 16th chapter, Lord Krishna describes the demonic nature. Ishwaraham aham bhogi siddhoham balavam sukhi. That I am the controller. И в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает демоническое умонастроение, он произносит этот стих и говорит: «Я контролирующий». I am the enjoyer, aham bhogi, I am the enjoyer. Ахам боги, я наслаждающийся. We're thinking, it's all mine, it's for me to enjoy. Мы думаем, это все мое, это для моего наслаждения. Siddhoham, I am perfect. Сидхам, я совершенен. I have all the siddhis, all the powers. I can do whatever I want. Nobody can tell me I can't do this. У меня есть сидхи, у меня есть могущество, я могу делать все, что захочу, и никто не может сказать мне, что я этого не могу. Balavam, I am strong. I am bala. Strength. I have strength. И балаван, бала значит сила, я сильный. Aham sukhi, and I am happy. И ахам сухи, я очень счастлив. This is the ignorance. This is the pride of the demon. И вот это невежество, это такова гордость демона. And even demigods can be influenced by these qualities. И даже на полубогов могут влиять эти качества. Of course, as we said, demigods, they're in a much higher position, so it's much more likely they're going to be influenced by pride. И, как мы уже ранее говорили, полубоги находятся в намного более лучшем положении, поэтому они более склонны попадать под влияние гордости. Where our position is much lower than the demigods, we're just ordinary humans on the earth planet. They're so great, they're way above us in Swarga Loka. И мы, по сравнению с ними, никто, потому что мы просто обычные люди, живущие на земле, а они живут на Сваргалоке. But still, we become proud. Но все равно мы тоже гордимся. That pride, that is the greatest enemy that stops all of our spiritual advancement. И вот эта гордость является величайшим врагом, который останавливает наше духовное продвижение. Of course, pride can also be used in Krishna consciousness. Конечно, гордость может быть также занята в сознании Кришны. We could feel proud of being a devotee. Мы можем гордиться тем, что мы преданы. But at the same time, we should be very cautious in trying to utilize a quality like pride in the service of Krishna. Но в то же самое время мы должны быть очень аккуратны, используя качества, подобные гордости в сознании Кришны. Just like anger. People say, oh, I can use my anger in the service of Krishna.
Как, например, гнев. Люди могут сказать: «Ой, я могу использовать свой гнев в сознании Кришны, в служении Кришны». But if we cannot control our mind and senses, we have no right to use anger. Но если мы не контролируем свой ум и чувства, у нас нет права использовать свой гнев. Rather, we become controlled by the anger. Потому что мы в этом случае попадем под контроль гнева. And similarly with pride, we become possessed by the pride and we forget our actual position. И то же самое с гордостью. Вместо того, чтобы ее контролировать, мы попадем под ее контроль и забудем свое истинное положение. Look what happened to Indra. He was so angry because he stopped the Indra Yagya, he tried to destroy the whole of Vrindavan. И посмотрите, что произошло с Индрой. Он впал в такой гнев, что он попытался, из-за того, что остановили Индра-яги, он пытался уничтожить весь Вриндаван. Lord Krishna knew Indra was proud. He was thinking that Indra Yagya was for him. И Господь Кришна знал, что Индра гордится, и он думает, что Индра-яги предназначен для него. Actually, the purpose of all yagyas is to satisfy the Supreme Lord. На самом деле, цель всех жертвоприношений — достать удовольствие Верховному Господу. Bhaktaram yagna tapasham sarva loka maheshwaram. Everything is meant for the satisfaction of Lord Krishna. Что на самом деле все предназначено для удовольствия Господа Кришны. So after Lord Krishna had crushed the pride of Indra, then Indra said to Lord Krishna, "You are actually the real Indra, not me." Because Indra means king. И когда Кришна разрушил гордость Индры, Индра понял и сказал: да, на самом деле не я являюсь наслаждаемся, а ты. Потому что Индра — это значит царь. Indra recognized Krishna is actually the real king. He's really the ruler. И Индра осознал, что истинным царем, настоящим царем является Кришна, он настоящий повелитель. And it was at this time Indra also gave the name Govinda to Lord Krishna. И здесь как раз это Индра дал это имя Господу Кришне, Говинда, That he gives pleasure to the cows and the senses. что он приносит радость коровам и чувствам. So the danger of pride is we completely forget Krishna. We completely be totally immersed in our own body and totally forgetful of Krishna. И опасность гордости состоит в том, что мы полностью забываем Кришну, мы погружаемся в свое тело и полностью забываем о Кришне. This is terrible. That's a very bad situation. И это ужасно, это очень плохая ситуация. So we always want to pray to Lord Krishna that we can somehow remember him and remember our own insignificant position. Поэтому мы всегда должны молиться Кришне, чтобы мы могли помнить Его и всегда помнить свое незначительное положение. Before we offer arti, there's a prayer which we're meant to recite. Before we offer the arti to the deities, we're supposed to recite a prayer saying that I am not a Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. I am not a sannyasi or a vanaprastha or a grihastha or a brahmachari, but I am simply the servant of the servant of the servant, many times the servant of that one Supreme Lord who fulfills the desires of the gopis of Braja. И перед тем, как мы на алтаре совершаем арати, мы должны повторить эту молитву, что я не брахман, я не кшатрия, не вайшя, не шудра, не брамачаря, не ванапрастха, грехастха, ванапрастха или саньяси. Я считаю себя всего лишь слугой, слуги Кришны, покровителя гопи. So the essence of Krishna consciousness is, remember, we are the servant, many times the servant, very tiny servants of that one Supreme Lord. И поэтому суть сознания Кришны состоит в том, что постоянно помнить, что мы всего лишь слуги, много раз слуги, незначительные слуги этого Господа Кришны. Whatever service we can do for the Lord, it is very insignificant. И какое служение можем сделать, это что-то очень незначительное. And we should be very careful to guard against pride. И поэтому мы должны быть очень внимательны и стараться избегать этой гордости. How to guard against pride? И как защититься от гордости? You should have somebody very heavy over you. Вам нужно, чтобы с вами был кто-то очень тяжелый рядом с вами. Just like Prabhupada, you know,
как Прабхупада. Fool! You rascal! You stupid! Глупец, негодяй. Right? That's how we get rid of pride. Это то, как мы избавляемся от гордости. Have a nice heavy master to smash you, to take away your pride. Чтобы у нас был хороший, очень суровый господин, который что разрушит нашу гордость. And Prabhupada said that. It was his spiritual master's greatest mercy. И Шрила Прабхупада говорил, что такова величайшая милость его духовного учителя. The spiritual master said, do you want to come up here and talk? И духовный учитель говорит, что ты хочешь сюда сесть и поговорить? Prabhupada said, I could have died on the spot. It was the moment of greatest mercy. И Шрила Прабхупада говорит, я там захотел просто на месте умереть, но на самом деле это был момент величайшей милости. We want to get that mercy, right? И мы хотим получить эту милость, правда? Okay, Hare Krishna. Any question? Хорошо, Харе Кришна, какие-то вопросы? Спасибо большое за удивительный класс. И вопрос такой, вот вы упоминали, что есть духовная гордость, и преданный гордится, что он преданный. И вот в чем разница между духовной гордостью и материальной гордостью? Thank you for the wonderful class. During the class, you mentioned that there is devotee can use the pride. And what is the difference between the spiritual pride and this material pride? Well, the difference is that when we use pride in the service of Krishna, we're actually using it to glorify Krishna, not to forget Krishna. Если мы используем гордость для Кришны, то значит мы ее используем для того, чтобы прославить Кришну. That the devotee will simply want to give the credit to Krishna. Кришна хочет всю заслугу отдать Кришне. But material pride, well, I did it. It's all mine. I'm the doer. Но материальная гордость, это человек говорит, я это сделал, вся заслуга мне. But spiritual pride is to recognize the glory of Krishna and to offer the greatness, the glories to Krishna, praise Krishna. А духовная гордость, это значит признать величие Кришны и всю славу как бы отдать Ему. That though I'm so fallen and unqualified, Lord Krishna's mercy, by the mercy of Lord Krishna, the inconceivable mercy of Krishna, somehow He's made me a devotee. Что несмотря на то, что я очень падший, но по беспричинной и безграничной милости Кришны, так или иначе Господь сделал меня своим преданным. But actually I'm not really a devotee, I'm just still trying to be a devotee. Я на самом-то деле еще не преданный, я просто пытаюсь быть преданным. So this is Krishna's mercy. А это милость Кришны. Right? But material pride, we don't think about Krishna. It's all me, the body, I did it. Но материальная гордость, мы вообще не думаем о Кришне. Это я это тело, я это сделал. I'm doing so much. I'm doing everything. Я сделал столько всего, я делал все. Yes? Yes, Prabhu? Tejas? Харе Кришна, спасибо большое. Хотел еще спросить, как вот гордость использовать в служении Кришне, то есть на практике. Prabhu is asking, could you give some practical example how the pride can be used in devotional service? Well, like I said, we can use it to glorify Krishna. Мы можем это использовать, чтобы прославлять Кришну. That by the mercy of Krishna, I've come to Krishna consciousness. Although I'm from a terrible background and I have no good qualities and I have terrible karma, but somehow Lord Krishna has allowed me to come into this Krishna consciousness movement. Что несмотря на то, что у меня ужасная карма, ужасное прошлое, но Кришна, так и несмотря на все это, дал мне возможность прийти в сознание Кришны. So I'm very, very fortunate and very, very grateful to Krishna for His mercy. Очень удачлив и очень благодарен Кришне за эту милость. That I have no real qualification at all to be in Krishna consciousness, but somehow He allowed me. У меня нет никакой квалификации, чтобы быть в сознании Кришны, но так или иначе Он позволил мне. I have no qualification to cook. I have no qualification to offer arti. It is all simply the mercy of Krishna.
than my spiritual master. Что у меня нет квалификации ни готовить, ни проводить арати, но это все билось с моего духовного учителя. I'm so fortunate. Я настолько удачлив. So that kind of pride. Такого вида гордость. Yes. Thank you for Guru Mahar's excellent class. During the process of my practice in Krishna consciousness, I found out I have more and more impure qualities. So this really More and more? impure qualities. So I'm confused. What shall I do? I continue to practice, and then I can reduce all these impure qualities. How to deal with them? И вопрос состоит в том, что я в своей практике сознания Кришны обратила внимание, что чем больше я практикую, тем больше нахожу в себе этих нечистых качеств. И что мне делать? Продолжать практиковать, либо что? Well, this is good that you're coming to understand more about your own self. You're realizing more your own nature and your own bad qualities. И на самом деле это хороший признак, что вы начинаете познавать свою природу, что у вас есть эти плохие качества. That's expected, that as you go on in Krishna consciousness, we'll become more aware of our faults. И это ожидаемо, что чем больше мы практикуем сознание Кришны, тем больше мы начнем видеть свои недостатки. And that should make you more and more humble. И это сделает нас все больше и больше смиренными. So if you're becoming more and more humble, that's very good. А быть более смиренным – это очень хорошо. But if we simply have bad qualities and we think, oh, I'm like that anyway, and we don't care about it, then it's not very good. We should definitely want to do something about our bad qualities. Но если мы думаем, у меня плохие качества, что поделаешь, то это плохо. Нет, мы должны как-то захотеть что-то сделать с этими качествами. And so we should engage wholeheartedly in devotional service. And simply by engaging in devotional service, then naturally you will develop good qualities. Поэтому мы со всей искренностью должны заняться преданным служением, и с помощью преданного служения мы избавимся от этих плохих качеств. This is stated in the Shrimad-bhagavatam. Yashasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaya gunaistatra samase suraha harava bhaktasya kato mahadgana manoratena sati bhavato bahi. That one who is a devotee of the Lord will get the blessings of all the demigods and display the good qualities. But on the other hand, one who is not a devotee, even though he's very expert in maintaining his family members or in practicing mystic yoga, but if he's not a devotee, he has no good qualities. He's simply struggling with the modes of nature. И об этом говорится же в одном из стихов Шримад-бхагаватам, где говорится, что если человек является преданным Господу, то в нем сами собой проявляются все хорошие качества полубогов. Но если человек не предан Господу, несмотря на то, что он может быть большим экспертом по держанию своей семьи или мистической йоги, в нем на самом деле нет никаких хороших качеств. But we see that as devotees become more and more advanced in Krishna consciousness, they become more and more humble. И поэтому мы видим, что чем больше преданные прогрессируют сознание Кришны, они становятся более и более смиренными. We see in the Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat, Krishna Das Kaviraj is written, Jagai Madai Haite Munishe Papishta Purushera Kita Haite Munishe Lagista. He wrote the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but he said, I am more sinful than Jagai and Madhai. I am lower than a worm in stool. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, который записал игры Госвами, он сказал, что я хуже, чем Джагай и Мадха, я хуже червя в испражнениях. Anyone who hears my name, they will lose all their pious activities. Любой, кто просто услышит мое имя, он потеряет все плоды своих благочестивых And if поступков. anyone utters my name, they will become sinful. А если кто-то произнесет мое имя, он станет грешником. Only the mercy of Lord Nityananda could deliver such a fallen soul as myself. И только милость Господа Нитьянанда может спасти такую падшую душу, как я.
This is nice. That's the pride of a devotee. И вот эта гордость преданного. And it expresses his very deep, genuine humility. И он здесь как бы высказывает это истинное смирение, настоящее. He's not just saying like that. Prabhupada said he's not just saying like that, he actually feels like that. И Шрила Прабхупада говорил, что он не просто говорит так, он на самом деле так чувствует. And Narottam Das also says, when we sing every morning, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramori, Tomavina Kedayalu, Jagata Samsa, Patita Pavana Hetu Tava Avatara, Mosamot Patita Prabhu Napa Ebiara. That you've come to deliver the fallen. I am very fallen. Please take me first. И поэтому Нароттам Дас Такур тоже, мы поем это каждое утро, что «О Господь, Ты пришел спасти самых падших, а я самый падший, поэтому начни с меня». That is the mood. That's the proper mood. Вот это правильное настроение. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. He's great. Jai. Hare Krishna. Thank you so much.